Asante sana, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka was the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Na mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Bishop Dr. Joseph Maweu, na mke wako Reverend Agnes Maweu, the presiding bishop, na the outgoing bishop John Bosco wa South Coast, incoming bishop wa North Coast, na viongozi wote na Wakristo wenzangu. Bwana asifiwe. Asanteni kutupa nafasi hii tuje tusherekee pamoja nanyi. Nilikuja hapa kwa mwaliko wa kinara wetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, na ninashukuru sana sababu sisi tumekuja hapa kushuhudia a transition. Na nataka ni shukuru sana kanisa Redeemed Gospel Church. The transition ile tumeona hapa iko very smooth, very peaceful. I wish kwa siasa ingekuwa hivi pia. Transition yetu ya siasa haikui rahisi vile iko hapa, sababu ninyi mnajua tumekuwa na shida kidogo. Every time we have a transition katika taifa letu, kunakuwa na shida kidogo. Watu wanapoteza maisha na mali, lakini transition tumeona hapa ni jambo where as politicians we need to borrow a leaf and to learn from the church. So we are here to say hongera Bishop. Na tukija hapa South Coast to celebrate the transition that we have seen here, we are happy to see a peaceful country and a peaceful transition. Lakini pia tunajua ya kwamba siku ya leo, kuanzia leo hadi Jumatatu, kuna wasiwasi kidogo. Upande huu wa South Coast, upande wa North Coast, na the entire coast region ya Kenya, kutoka Vanga hadi Kiunga, sababu ya kibunga cha Hidaya. Na sio Kenya tu, kule Tanzania pia tumeelezwa ile cyclone Hidaya is approaching Dar es Salaam, na huenda ikawa na maafa kule. Gavana wetu ametoka hapa sababu kuna ile disaster committee ya county hii. Tumeona jana kule Lamu, Gavana Isa Timami na county commissioner wakieleza wenzetu walio Lamu kwa siku hizi 3 hadi Jumatatu waweze kukaa mbali kidogo na beach and all activities, sababu hatujui itakuwa vipi. Gavana wa Mombasa vile vile kwa kikao cha leo kile ameenda, watatoa matangazo. Yetu kama viongozi ni kuomba wananchi wa Kenya, please heed any warnings and any guidelines that will be given by the county governments here at the coast and all the 33 county governments that have been affected by the floods. Heed also the warnings of the national government kwa ule utaratibu umewekwa. Wanasema heri kinga kuliko nini? Tiba. Prevention is better than cure. So for those that can heed that warning to prevent any casualties, so far we have lost over 200 lives tangu tuanze kuwa na this flooding crisis. Zaidi ya watu 1,200 have been displaced and affected by these floods. Zaidi ya county 33 out of 47 counties have been affected by these floods. Kweli bishops mlikuwa mnaomba tupate mvua, Mwenyezi Mungu akatusikia, lakini amekuwa mkarimu zaidi ya kiasi. So ile tumesema kama wanaazimio, jana tumesema haya tukiwa Nairobi na kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga, leo tunasema hapa tukiwa Pwani na kinara wetu Kalonzo Musyoka, ya kwamba the time has come when the Kenya Kwanza government should declare the flood crisis a national disaster. Umuhimu wa kudeclare national disaster ni kwamba once it is declared, then all hands on deck must be applied to this crisis. Na vile apart from the local initiatives and local stakeholders,
our global partners will also come on board, ili tuhakikishe tusipoteze maisha tena hapa pwani ama kokote katika taifa letu. 200 lives are one too many to be lost. These are preventable, and we want to ask that tufanye kazi pamoja, national government and the county government, to prevent any further deaths. Nimeguzwa sana na mahubiri ya leo. Leo tumeambiwa, let us be vessels of honor, fit for purpose. I was very, very touched. Na tunaelezwa, when we have vessels of honor, whether it's in the church, we have today been presented by 2 vessels of honor, Bishop Joseph Maweu and his dear wife, Reverend Agnes Maweu. These are truly vessels of honor. And we believe the leadership that has taken over will bring honor to the house of God, will bring honor to the people of God in this county, in this region, and in our country. Tunawaomba wa Kristo, because the church played a big role also in changing the leadership in this country. Leo tunasikia watu wanalia, kila kona ya Kenya watu wanalia. I was just looking at the reading behind here, ile mulikuwa meweka about 2024 being the year of bountiful harvest. You cannot have a bountiful harvest kwa shamba kama badala ya kuweka mbolea umeweka nini? Mawe. When we have leaders who are not vessels of honor, and they are leaders who are vessels of dishonor, they bring dishonor to our country. Badala ya kupea wakulima mbolea, wanawapa nini? Mawe. And ndio sababu kama wanaazimio, wiki hii through the Parliament of the Republic of Kenya tumeleta mswada kusema wale wakora wote who are vessels of dishonor, who stole from Kenyan farmers and brought stones instead of fertilizer, waende wasiende? Munaunga hiyo mkono? Huo ndio msimamo wetu, and we want to say that we must continue fighting corruption in our country, and we want to ensure we have leaders who are vessels of honor. I say so because Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye amesimama mbele yenu hapa, is a leader who is known, whose record in public service is known in the Republic. A clean leader, a God-fearing leader. So there's no way, our dear Christians, ambayo we can use vessels that have been dishonored, vessels that have records of corruption, stained records. We give them positions of leadership and we expect any difference. Wakati umefika, tunaomba wa Kristo, as we go forward for this country to change, for Kenya to be removed from the list of the corrupt nations of the world. And right now we have been grey listed as one of the most corrupt nations in the world. We will need clean leaders like Dr. Stephen Kalonzo Musyoka hapa. We will need clean lead Eugene Wamalwa hapa. Sababu lazima tuangalie rekodi ya kila kiongozi, amekuwa kwa dosari ngapi, kashfa ngapi, so that we change this country by having clean vessels that will bring honor to our country and return us to where we should be. Sitaki niseme mengi, nataka niombe seneta wetu wa Kitui aje aseme machache na tujulishe wabunge wenzake walio hapa, na vile vile turudishie kiongozi